Hello students, in this lecture we take one example on complex number. If alpha and beta are complex cube roots of unity, then show that alpha raised to 4 plus beta raised to 4 plus alpha raised to minus 1 into beta raised to minus 1 equal to 0. LHS alpha raised to 4 plus beta raised to 4 plus alpha raised to minus 1 into beta raised to minus 1. Here alpha and beta are complex cube root of unity. Complex cube root of unity. We know that one root is minus 1 plus I root 3 upon 2 and other is minus 1 minus I root 3 upon 2. Suppose this minus 1 plus I root 3 upon 2 equal to omega. Let alpha equal to omega, one complex cube root. Then beta equal to ओमेगा स्क्वेअर. या ओमेगाचा स्क्वेअर करायचा. मायनस 1 प्लस आय रूट 3 अपॉन 2चा स्क्वेअर केला आपण तर बरोबर हा येतो मायनस 1 मायनस आय रूट 3 अपॉन 2. म्हणून काय, इफ अल्फा इक्वल टू ओमेगा देन बीटा इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ दिस अल्फा. Put these values in this LHS. Therefore LHS equal to alpha म्हणजे ओमेगा रेस टू 4 प्लस बीटा ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल टू अल्फा रेस टू ओमेगा रेस टू 4. We know that omega raised to 4 equal to omega cube into omega. And omega cube is 1. Complex cube root of unity मध्ये omega cube ची व्हॅल्यू काय येते. If we take cube of this omega then we get 1 equal to omega. त्यानंतर ओमेगा प्लस ओमेगा रेस टू ओमेगा रेस टू 2 रेस टू 4 ओमेगा रेस टू 8 प्लस 1 अपॉन अल्फा ओमेगा इंटू बीटा ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा रेस टू 8 म्हणजे ओमेगा क्यूब ओमेगा रेस टू 6 इंटू ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा रेस टू 6 1 ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब 1 इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1. and we know that omega plus omega square plus 1 equal to 0 equal to RHS equal to RHS. हे कालवस आहे ना, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS. पुन्हा बघा, if alpha and beta are complex cube roots of unity, then show that alpha raised to 4 plus beta raised to 4 plus alpha raised to minus 1 into beta raised to minus 1 equal to 0. LHS alpha raised to 4 in plus beta raised to 4 plus alpha raised to minus 1 into beta raised to minus 1. We know that alpha and beta are complex cube root of unity. Alpha equal to minus 1 plus I root 3 upon 2. Suppose this alpha is omega, then beta equal to minus 1 minus I root 3 upon 2. Alpha equal to this and beta equal to are complex cube roots of unity. Alpha equal to omega, beta equal to alpha square आणि अल्फा स्क्वेअर म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर येते. कळलं असेल सगळ्यांना.
Okay, students.